So welcome to today's class. So standard 11 children. So this is your economics class. So we are just continuing with the first lesson. So this is the part 2. So the page number is page number 10. So utility is usefulness. Already we saw what is utility. Utility means usefulness. So form utility. So types of utility, form utility. So form utility is some things when it comes to a particular form only it is useful. For example, so you take a bike. So bike எதனால செய்றாங்க? நிறைய இரும்பு, பிளாஸ்டிக், வேற நிறைய மெட்டீரியல்லாம் வச்சு அந்த பொருளை செய்றாங்க. ஸோ ஒரு இரும்பு அப்படியே உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் நான். அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குமா? நோ. அந்த இரும்பை if you convert that iron to a two-wheeler or you convert that plastic to a two-wheeler, then it is useful. So that is form utility. ஒரு ஃபார்ம்ல இருந்துச்சுன்னா தான் யூட்டிலிட்டி. ஸோ சேம் ஹியர் சி கிளாத். ஸோ கிளாத் இஸ் துணி. துணி எதனால செய்கிறாங்க? காட்டன். ஸோ அப்படியே உங்களுக்கு நான் காட்டன் கொடுக்குறேன், அப்போ உங்களுக்கு யூஸ் ஆகுமா? யூஸ் ஆகாது. ஸோ அந்த காட்டனை நூலாக மாற்றி அந்த நூலை ஒரு சட்டையாவோ பேண்ட்டாவோ மாற்றினீங்கன்னா தான் இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல். ஸோ டைம் யூட்டிலிட்டி. So only when you are sick you require blood. ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்க ஆளுக்கு தான், ஒரு நோய்வாய்ப்பட்ட ஆள் அவருக்கு ரத்தம் தேவை அப்படின்னா தான் அவருக்கு அந்த ரத்தத்தால் யூஸ் இருக்கு. ஸோ இப்போ உங்களுக்கும் எனக்கும் அந்த ரத்தத்தால் யூஸ் இருக்கா? நோ. ஓகே. ஸோ பிளேஸ் யூட்டிலிட்டி. ஸோ இஃப் யூ ஆர் அ ஸ்டூடெண்ட் and if you are now you are studying in your 12th standard, so 12th standard book is useful only for you. Okay, it is in that place. Other than that you don't require that. So service utility. So service utility is a consumer device service utility by using that particular product. Okay. So examples are, if you use the services of a doctor. So உடம்பு சரியில்லை, you go to a doctor. So by using his services, அவர் கொடுக்குற மாத்திரையின் மூலமா இல்லை அவர் செய்கிற அந்த டிடெக்ஷன் மூலமா உங்க நோயை அவர் கண்டுபிடிச்சிட்டாரு அப்படின்னா you are getting that benefit out of that. So see, next is possession utility. So possession is அந்த பொருள் யார்கிட்ட பொசிஷன் இருக்கு. So if you have a 10 rupees note, so it belongs to you. But even if you write your name on that 10 rupees note and give it to someone else, so that now becomes that person's note. யார்கிட்ட அந்த கையில் காசு இருக்கோ அவங்களுக்கு தான் அந்த காசு மதிப்பு. உங்கள் பேரை நீங்கள் எழுதி வச்சிருந்தாலும் it will not be yours. And utility is measured. Okay, so utility is measured in terms called, in units called util. So இப்போ 1 kg கத்திரிக்காய் வாங்கிட்டு வாங்க அப்படி சொல்றாங்க. So how you measure that 1 kg? ஏற்கனவே என்ன பண்ணிருக்காங்க, கடையில் ஒரு தராசு இருக்கு or ஒரு electronic weighing machine is there. So with that you measure. Similarly in economics, utility you measure by a term called util. So here price is coming. So what is price? So price is the value of that good. அந்த பொருளுக்கு எவ்வளவு மதிப்பு இருக்கு, அதுக்கு எவ்வளவு காசு கொடுக்கலாம். So it is again depend on demand and supply. So அந்த பொருளுக்கு எவ்வளவு demand இருக்கு. So you take gold. Gold is in demand. Diamonds are in demand. So and the supply is very less. Okay. So ஒரு பொருளுடைய விலை எதனால கூடும்? நிறைய டிமாண்ட் இருக்கு, ஆனா பொருள் கிடைக்கவே இல்லை அப்படின்னா அந்த பொருளோட விலை கூடும். Okay. So what is a market? So market is a place where you buy and sell goods. So ஒரு இடத்துல ஆட்கள் இருக்காங்க, ஒரு பொருளை வாங்குறாங்க விற்கிறாங்க. So then that you call as a market. So cost. What is cost?
So cost refers to expenses incurred for purchasing that product or making that particular product. Okay, ஒரு பொருளை உற்பத்தி செய்யறதுக்கு அந்த உற்பத்தி செலவு இருக்கு இல்லையா, அந்த உற்பத்தி செலவு தான் it is called cost. So what is revenue? So revenueனா ஒரு பொருளை விற்கிறது மூலமா அவர் எவ்வளவு லாபம் சம்பாதிச்சாரோ it is called revenue. So equilibrium. So what is this equilibrium? So equilibrium is, so you are walking straight. That means you are in equilibrium. So விலை வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கு. So அரிசி விலை வந்து மார்க்கெட்ல 40 ரூபாயிலே இருக்கு. So that means the price is in equilibrium. It is stable. விலை மாறல. So that means it is stable. So stable economy. So static equilibrium is based on constant prices, qualities, income, technology, population. So income, it is the amount of monetary or other returns which you get. So ஒரு particular நேரத்துல உங்களுக்கு எவ்வளவு காசு வருமானமா வருது, it is called income. So in methods of economics, two methods are there, deduction and induction. So what is this deductive method? So deductive method na ஒரு டிடெக்டிவ் மாதிரி, ஒரு ஆராய்ச்சி, ஒரு துப்பறிவாளர் மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா தேடிட்டே போறீங்க. ஜெனரல்ல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா தேடிட்டே போறீங்க. ஓகே, so see, analysis makes a precise idea. So he's having the technical terms. So he's deducing the hypothesis. So he's having an assumption, and after that he goes for the statistical methods to be used. It is called deductive method. So what is indicative? So indicative is a different thing. So indicative means, so you take most of the doctors who are studying in Europe, எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க, டெய்லி ஹாஸ்பிட்டல் போயிடுவாங்க. டெய்லி ஹாஸ்பிட்டல் போய் இவருக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு பார்ப்பாங்க. ஸோ ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கு அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா யோசிப்பாங்க இந்த பிரச்சனை இவருக்கு எதனால வந்துச்சு. ஸோ தட் இஸ் inductive method. So moving from particular to general, it is called inductive method. So deductive method is from general you are coming to the particular one. Okay. So economic theories. So economics and its subdivision. So one is consumption. So what is consumption? ஒரு பொருளை நிறைய பேர் வாங்கி யூஸ் பண்றாங்க. For example, if you buy a particular bike and you are driving that, so you are consuming that particular product. Okay. So production, what is production? So ஒரு பொருளை வந்து இன்னொரு பொருளா மாத்துறது, that is production. So if you are having milk, if milk is converted into milk powder, it is called production. Exchange. So ஒரு பொருளை என்ன பண்றீங்க, ஒரு பொருளை வாங்கி விக்கிறீங்க, that means exchange. So distribution. So what is distribution? You are distributing that money to all the people. Okay. So இப்போ ஒரு ஒரு நிறுவனத்தை நடத்தி ஒருத்தருக்கு வந்து லாபம் வருது. ஸோ அந்த மொத்த லாபத்தை அவர் எடுக்க முடியுமா? எடுக்க முடியாது. ஏன்? யார்கிட்டயாவது பேங்க்ல இருந்து கடன் வாங்கியிருப்பாரு, அவங்களுக்கு வட்டி பணத்தை கொடுக்கணும். நிறைய பேரை வேலைக்கு வச்சிருப்பாங்க, அந்த வேலை செய்யற ஆட்களுக்கு என்ன பண்ணணும், சம்பளத்தை கொடுக்கணும். ஸோ ஒரு வாடகைக்கு ஒரு இடத்துல இருப்பாங்க, வாடகையா மாசம் ஒரு அமௌண்ட் தர வேண்டியது இருக்கும். ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் வில் கம் அண்டர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஸோ அந்த காசு எப்படி பிரிச்சு கொடுக்குறாங்க, அந்த பொருளை செய்யறவங்க எல்லாருமே அந்த காசை எப்படி பிரிச்சு எடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ தட் வில் கம் அண்டர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். So microeconomics, macroeconomics. Microeconomics already we saw. So what is microeconomics? So it is a small thing. Okay. So price theory will be applicable there.
It is smaller unit. So macro unit, it is opposite. So it is, you see the bigger picture, you get the aggregates. So like national income, aggregate savings, investment. Okay, and here it is the general price level. So international economics, what is international economics? ஸோ ஒரு பொருள் எப்படி உலகம் ஃபுல்லா எப்படி அதை வந்து வாங்குறாங்க விற்கிறாங்க, ஒரு நாடு எடுக்கிற முடிவு அடுத்த நாடுக்கு எப்படி பாதிப்பா இருக்கு. ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் வில் கம் அண்டர் இன்டர்நேஷனல் எக்கனாமிக்ஸ். ஸோ வாட் இஸ் பப்ளிக் எக்கனாமிக்ஸ்? ஸோ பப்ளிக் எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் கவர்மெண்ட் இருக்கிற செலவு. ஸோ ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து அவங்க செய்கிற எல்லா டிரான்சாக்ஷனுமே இட் இஸ் கால்ட் பப்ளிக் எக்கனாமிக்ஸ். வை? ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு develop the public, so it is going to be used by the public. So public revenue, so government எப்படி காசு சம்பாதிக்கிறாங்க, ஸோ எப்படி வரி வரி வைக்கிறாங்க, ஸோ எவ்வளோ வைக்கிறாங்க. ஸோ டெப்ட், பப்ளிக் டெப்ட் இஸ், ஸோ கவர்மெண்ட் எங்கேருந்துலாம் கடன் வாங்குது. ஸோ யூ டேக் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட், தே யூஸ்வலி டேக் டெப்ட் ஃப்ரம் வேர்ல்ட் பேங்க். ஸோ financial administration, federal finance, all these things will come under public economics. So development economics. So development economics means you want development of people, like increase in per capita income, human development index, happiness index. ஒரு மனுஷங்க எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்காங்க, எவ்வளவு நாள் உயிரோட இருக்காங்க, அவங்க சந்தோஷமா இருக்காங்களா. So all these things will come under development economics. So health economics. So health economic means how healthy people are. ஸோ எந்த அளவுக்கு நாட்டில் வந்து ரிசர்ச் இருக்குது, மெடிக்கல் ரிசர்ச் இருக்குது, ரூரல் ஹெல்த் எந்த அளவுக்கு இருக்குது, ஸோ சைல்டு ஹெல்த் எப்படி இருக்குது. ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் வில் கம் அண்டர் ஹெல்த் எக்கனாமிக்ஸ். ஸோ என்வாயர்மெண்டல் எக்கனாமிக்ஸ். என்வாயர்மெண்டல் எக்கனாமிக்ஸ் இஸ், சரி உங்கள் ஊரில் வந்து நிறைய காடுகள் இருக்கா, உங்கள் அங்கே இருக்க காற்று வந்து சுத்தமாக இருக்கா, அங்கே மக்கள் பயன்படுத்துகிற தண்ணி சுத்தமாக இருக்கா. ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் வில் கம் அண்டர் environmental economics. So see, this is the basic problems in economic. So what problem? So what to produce, how much to produce. So எந்த பொருளை உற்பத்தி செய்யறது, எவ்வளவு உற்பத்தி செய்யறது. So this one you can find out by a production possibility curve. So production possibility curve, so you look at this table. So you see here, so possibility 1. So possibility 1 means இது ஒரு possibility. So for this thing you think you are the chief minister of Tamil Nadu. So இப்போ உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு. என்னன்னா, ஒன்று வந்து நீங்க ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணலாம், ஆட்களுக்கு தேவையான சாப்பாடு செய்யலாம், இல்லைன்னா மக்கள் போக்குவரத்துக்கு பயன்படுற காரை செய்யலாம். ஸோ நீங்க என்ன செய்வீங்க? ஸோ ஆப்ஷன் 1 இஸ் ஜீரோ ஃபுட், விவசாயமே பண்ணக்கூடாது, ஆனா 25 கார் பண்ணலாம். ஓகே, so on the contrast, if you see the sixth option is, so you can go for 500 tons of production of food, ஆனா zero car, ஒரு கார் கூட உற்பத்தி பண்ண முடியாது. So or you go in between option 3. option 3ல பாத்தீங்கன்னா, you produce 200 tons of food and 20 cars. So this is the production possibility curve. So this one, it is marked in this graphical thing. So here see, food production is here in x-axis, and in the y-axis there is number of cars. So they are plotting it on a map. So if you take this point, so in the point la enadhu 500 food production செய்யலாம், ஆனா ஒரு கார் கூட manufacture பண்ண முடியாது. So point P4. So point P4, see, you can have 300 cars and 15 tons of, 15 cars and 300 tons of food. Okay,
So this is the decision which an economist will take. இது செய்யலாமா இல்ல அது செய்யலாமா, இந்த வேலை செஞ்சா லாபம் ஜாஸ்தியா இருக்குமா, அந்த வேலை செய்யலாமா. Okay, so with this your first lesson is over. So for your midterm you have this first lesson entirely, entire first lesson you have for your midterm. So if you are having any doubts, you just comment me in the comment box and I will clear your doubts. Yeah. Okay. Okay then children. Bye.